This is a story about the people who came sailing across the ocean. It's a story about a long and perilous journey of upheaval, which came to change populations and influence politics, trade, culture, religion, and entire societies. It's a story about the Vikings and how they transformed the world. For most people, the Vikings are seen only as plunderers and pirates. But is that the whole truth? Alors, le processus de conversion de la Scandinavie au christianisme, c'est une longue histoire. De var väldigt skickliga handelsmän och delvis för att de kunde förflytta sig. They're going abroad to take what they seek. In this series, we will dig deeper and gain more insight into who the Vikings really were. And the truth turns out to be surprising. In the late 700s, the Scandinavians set sail across the seas, searching for a better life, looting and pillaging, eventually becoming what we know as the Vikings. Using their longships, the Vikings began wreaking havoc along the coasts of the Frankish Empire, sacking villages as well as monasteries. But even though the Vikings quickly became notorious for their violent raids abroad, their first attacks on the Franks were not very successful. The Frankish defenses built by Charlemagne were simply too effective, and the Franks were able to prevent the Vikings from sailing up the great rivers and advance further inland. So how were the pagan Vikings able to push into Christian Francia? In order to answer that, we have to find out more about Charlemagne and what happened during the very first Viking attacks on Francia. Charlemagne is a key figure in medieval European history, and one of the most influential rulers the continent has ever known. His empire consisted of not only what is today France, but also present-day Western Germany, northern Italy, Switzerland and Austria. So the Emperor Charlemagne was an incredibly powerful ruler, and during his reign he greatly expanded the borders of his empire into the north, towards the area of southern Scandinavia, what we now refer to as Denmark. Han var väldigt angelägen om att sprida det kristna budskapet och att ena riket. Och det togs inte väl emot av en del av vikingarna, för att de hade ju sina trosuppfattningar. De ville inte bli pådyvlade någon kristendom av någon annan bara för att han var kung. Vad man trodde på, vilka gudar man trodde på, det var ofta var och ens ensak. Det var ingenting som en överhet hade med att göra. And it's been suggested that the way in which he did this, not only undertaking military conquest, but also in seeking to convert large numbers of people to Christianity at the point of a sword. Which is even suggested to have resulted in large-scale massacres.
And it's been suggested that this somehow generated the perception that there was a need for a strike on the Christian world from Scandinavia. And in this, the early Viking raids have sometimes been presented almost, for want of a better term, as a pagan crusade. And I certainly don't feel that this was such an important factor in that sense. What we have happening at this time in Scandinavia is that society is changing greatly, and there is a number of social and political, economic and ideological factors at play here. But I'm not sure that Charlemagne's actions in expanding his empire really did provide the primary impetus for these raids. Charlemagne was known for his strong Christian faith, and he wouldn't tolerate any pagans in the Frankish Empire. In fact, he repeatedly tried to convert other nations to Christianity by force, including the pagan Saxons, whose religion had strong similarities with the beliefs of the Vikings. For example, the most important religious symbol of the Saxons was the sacred tree Irminsul, which can be likened to the tree Yggdrasil, an important symbol in the Norse religion of Scandinavia. Et la Frise était déjà à cette époque en lien assez étroit avec le Danemark, à travers les échanges commerciaux en particulier. Donc c'était un voisin très proche du sud de la Scandinavie. Au cours du 8e siècle et jusqu'au début du 9e siècle, on voit aussi la Saxe qui est aussi conquise et inclue au royaume franc. Et donc dans ces deux cas, aussi bien en Frise qu'en Saxe, on a des territoires qui n'étaient pas chrétiens, qui maintenant deviennent des territoires francs et christianisés. For a long time, the Frankish Empire had suffered constant raids from the Saxons. But around the year 772, Charlemagne decides to strike back and attacks Saxony. This time, he doesn't only want revenge. He wants to force the Saxons to convert from their pagan beliefs to Christianity, once and for all. Charlemagne's servant, a scholar and a monk by the name Einhard, wrote the Frankian emperor's biography, the Vita Caroli, Life of Charlemagne. In this biography, Einhard writes, "The last war that Charles undertook was against those Northmen who are called Danes, who first came as pirates and then ravaged the coast of Gaul and Germany with a greater naval force." He was of course talking about the Vikings. Le début des activités vikings en France, on ne peut pas franchement dire que ça a été un succès. Aux environs donc de la fin du 8e et début du 9e siècle. Et c'est en grande partie, à mon sens, à cause d'un pouvoir politique fort en place à ce moment-là, donc avec Charlemagne, qui contrôlait, qui avait un contrôle militaire bien établi. He instituted a system of coastal defense on the Frankish coast. He put in place not only orders to construct ships to deter seaborne pirates, but he also installed a coast guard system.
a system of armed groups who would watch for threats coming from the sea, and their job was primarily to stop those forces on the beach, as it were. At the beginning of the 9th century, the system seemed to work quite well. In 820, we have a fairly small Viking raid on the Frankish coast. The Vikings make several attempts to enter Frankish waterways, to plunder, and each time they are thrown out, essentially, by this Frankish coast guard. And when the Vikings now start attacking Francia, Charlemagne, who has fought extended wars against people belonging to other religions, is determined not to let plundering pagans into his country. The setback of the first attacks leads some Viking chiefs to simply leave the Frankish Empire and focus on easier targets. The Danish king Gudfred is one of these powerful men who gives up on Francia and heads for other destinations. Other Vikings decided to go different routes. Gudfred's younger brother Halvdan, for instance, chooses not to follow his brother's example and instead aligns himself with Charlemagne, becoming the Danish envoy to the Frankish emperor. For a while, it almost seems like the violent Viking attacks on Francia have ceased for good. During this time, the Vikings quickly become known in Europe as bloodthirsty pirates, pillaging and looting whenever they are able to. Their far-flung journeys outside Scandinavia also lead to an increase in trade. Det var ju som så att i flodmynningar eller där land och hav möttes i bra kommunikationsleder, där samlades man för handel och så småningom så växte det fram olika handelsplatser. On voit donc en mer du Nord des centres de production et d'échanges commerciaux qui apparaissent, qu'on appelle souvent des VIC en contexte anglo-saxon, qui entretiennent donc des liens commerciaux entre eux. And these collectively provided a hub in northwestern Europe for the exchange of goods across long distances. C'est aussi des centres de production artisanale, donc où différents types d'objets étaient fabriqués. Des objets en os, en bois de cervidé, par exemple des peignes, mais aussi des objets métalliques, des objets de parure en alliage cuivreux, donc en bronze. Varor från Skandinavien och Norden var väldigt eftertraktade nere i Europa. Det var skinn, det var pälsar, det var inlagd fisk säkerligen. Längre norrifrån så kan det ha varit valrossbeta, det var horn och benprodukter, honung förmodligen och kanske mjöd, även om det förmodligen var lite exotiskt. Sen kan man också tänka sig på de här platserna att det fanns hantverkare som gjorde föremål och sålde på plats. Pärltillverkning är vanligt. Hornhantverk där man har gjort kammar och andra hornredskap. Snickare. Tunntillverkning har man säkert gjort. Keramikkärl. Dels för att sälja som kärlen som de är, men också för att man kan frakta varor i keramikkärlen och i tunnorna.
textilhantverk, massa olika typer av hantverk möttes på de här platserna. Så att det blev också en smältdegel av intryck från hela Europa, många olika typer av människor. Det fanns säkert värdshus, underhållning, sångare, barder. Förmodligen fanns det bordeller och sen levde det också vanliga människor som levde sina familjeliv på de här platserna. Som ägnade sig åt att syssla med handel. Donc, en lien avec ces différentes productions artisanales, il y a un besoin d'avoir accès et de produire des matières premières donc, qui sont indispensables à ces productions. Ce qui implique en fait que les réseaux d'échange, ils ne constituent pas seulement des réseaux commerciaux, mais aussi des réseaux de distribution de ces ressources. Et c'est quelque chose qu'on voit bien apparaître en Scandinavie déjà au 8e siècle, où des matières premières sont importées, par exemple, de Norvège au Danemark pour la fabrication de certains objets. Ça veut aussi dire qu'il apparaît donc une nouvelle manière d'exploiter les ressources naturelles au-delà de l'agriculture. Donc ça attire aussi des intérêts politiques, des élites qui voient dans la possibilité de contrôler l'extraction et la distribution de ces matières premières, une possibilité de s'enrichir également. Raiding also gives the Vikings access to another product, one that they buy and sell at various markets. Slavhandel var ju en väldigt viktig marknad där man kunde få tag på både skickliga hantverkare, vackra kvinnor, män som hade kunskaper som man kunde ha nytta av, till exempel läskunniga, kanske präster och munkar, som kunde hjälpa en kung eller en hövding att bli mer lärd eller få bättre anseende. Också få kunskaper som de vanliga människorna inte hade. Att ha kunskap som inte är allmänt känt, det är också en källa till makt. Och det kan man få genom att skaffa sig rätt slags slavar med rätt slags kunskap. De här handelsplatserna, de var riktiga knutpunkter både för utbyte av varor, av idéer, och de har varit maktfästen också som det har varit viktigt att ha kontroll över. I förlängningen så kan man också tänka sig att man har betalat skatt till dem som äger de här platserna. För att få komma dit och handla så måste man betala en skatt för att sätta upp sitt stånd. Och det är också en väldigt bra inkomstkälla då för en lokal hövding eller en kung att kunna få konstanta intäkter från en sån här plats. Visitors to these trading posts are mainly engaged in peaceful trade, and as the buying and selling of various goods increases, the trading posts grow rapidly, as does their political significance. They soon become centers of political power and important strategic points to control. As a result, the conflicts between the Vikings and the Franks flare up once again. In the year 808, the great trading post of Rerik is suddenly attacked by the Danish king Gudfred. Rerik était situé dans une région qui, au 8e siècle et début du 9e siècle, était contrôlée par un peuple slave, les Abodrites. Et en fait, en contexte des guerres entre les Francs carolingiens et les Saxons, les Abodrites étaient alliés aux Carolingiens. De son côté, au Danemark, on a le roi Godfred, qui lui est plutôt associé aux Saxons.
What we have in Denmark at this time, during the reign of Godfred, is an attempt by the king to consolidate his power, which is, at least to some extent in relation to the increasing and antagonistic contacts between the Danes and the Carolingians. Donc on connaît par les sources écrites Franck, qui donc décrit pour cette année en 808 donc le roi Godfred fait détruire l'emporium de Réric. La destruction de Réric est à mettre en lien avec l'expansion franque vers le nord et l'est de l'Europe de manière plus générale. Réric génère des revenus assez importants à travers des taxes. Ça me paraît être un des intérêts, une des motivations du moins, pour Godfred de faire détruire la ville, puisque si celle-ci était bien contrôlée par les Abodrites, c'était un moyen d'empêcher ses ennemis d'avoir un revenu financier intéressant. Sen tog han många av handelsmännen och hantverkarna, för det är också så att många hantverkare samlas på de här handelsplatserna, och tog med sig dem till gränsen mellan nutida Danmark och Tyskland i Slistorp, och sen installerade han dem på den stora handelsplatsen som växte fram där som heter Haidabu. And there he basically had control over these individuals, and these are craft specialists in trade. They can bring in a lot of income. This income can be taxed, and this directly has consequences for Godfred's power. It also sends a strong message to the Carolingians that Godfred, the Danish king, is a force to be reckoned with, and that he now has the influence and the power to bring elements of this North Sea and Atlantic and Baltic trade under his direct control. He also is recorded as establishing a large linear earthwork in southern Jutland. It's called the Danavirka. En lång palissad som var 3 mil lång, som då bestod av förmodligen träpålar och också diken som har gjort att det ska vara svårt att anfalla den här platsen. In all likelihood, according to the archaeological evidence, this monument was already in existence during Godfred's reign, so what he probably did was refortify it. But nonetheless, that indicates that he must have had extensive control, not only over a significant pool of resources, but also a pool of labor. So from this we can infer that certainly within Godfred's sphere of power, there was certainly a degree of centralized political power, allowing him to draw on his various subordinates and likely large numbers of the general population as well. Donc le Danemark, au début du IXe siècle, donc à l'époque de Godfred, ça n'est pas un territoire unifié. Ce n'est pas le royaume du Danemark comme on le connaît aujourd'hui, ou comme on le connaissait aussi au Moyen-Âge, avec des frontières bien définies et un seul roi qui gouverne l'ensemble du territoire. À ce moment-là, en fait, il faut plutôt s'imaginer des entités politiques régionales dans l'ouest et dans l'est du Danemark qui étaient sans doute assez souvent en conflit entre elles, même si on n'a pas de source évidente pour ça. Ce qu'on voit surtout, en fait, c'est les conflits autour de Godfred et des prétendants au trône qui, sans doute, étaient concentrés dans la partie ouest du Danemark, dans la partie du Jutland.
Naturally, the sacking and destruction of Rerik was a clear provocation of Charlemagne on the part of the Danish king. Peace negotiations were held between the two sides, but in the end they came to nothing. After this, Charlemagne created a permanent garrison north of the river Elbe. He planned to retaliate, and when the Danish king brought hundreds of ships to raid the Frisian coastline, Charlemagne gathered his forces to strike back. Just before the Frankish attack, something happens. Charlemagne is reached by a messenger. Gudfred is dead, killed by one of his own bodyguards. When Gudfred dies in 810, Denmark is torn by severe internal strife, as the Danish elites are drawn into a power struggle for the Danish crown. But the Danish conflict are nothing compared to what happens when the great Frankish emperor dies. Just 4 years later, in 814. He had ruled France for 46 years, and during his reign he created a strong Christian empire, well equipped to deal with the Viking threat. What would happen now when he was gone? Efter att Karl den store hade dött så tog hans son Louis den fromme över, och han hade 4 söner. Och han ville att alla sönerna skulle få en del av kungariket, även om de inte fick lika stora delar. Så han försökte dela upp riket mellan sina söner. Och det förstår man ju själv direkt att det leder till problem. Så när han dog så blir det inbördeskrig mellan de här bröderna som alla vill ha tillgång till tronen och gärna en så stor del av landet som möjligt. Resurserna i Frankrike fokuseras på att slå ihjäl varandra, inte att försvara sig och vara beredd på att det ska komma vikingar utifrån och attackera. L'instabilité qui apparaît sur le continent, donc par rapport à la succession après Louis le Pieux, ça ouvre en fait une brèche dans ce système de défense qui était auparavant plutôt bien établi. Donc déjà après la mort de Charlemagne, ce système de défense n'est pas maintenu. Donc avec la mort de Louis le Pieux et la fragmentation de l'Empire franc, on voit apparaître donc une période d'instabilité en fait, où les territoires donc, sont restructurés, ce qui veut aussi dire que la coordination militaire qui avait marqué les royaumes francs auparavant, surtout sous le règne de Charlemagne, devient nettement moins efficace. Ça veut aussi dire que les élites, dans les 3 royaumes francs à ce moment-là, doivent aussi redéfinir leur position dans ces territoires-là. Et leur centre d'intérêt, en fait, se retourne plutôt vers l'intérieur et sur les négociations donc, entre les royaumes francs. And so what we have here is really a perfect set of circumstances for Viking raiding groups to start not only raiding the coast, but to penetrate much further inland and to really start to cause havoc. And that's exactly what we see in the historical record. The Carolingians did have a well-developed defensive system in place, which in theory was supposed to counter these attacks. The kings had the ability to muster large armies, often at short notice, but at the same time, they're often hampered in their ability to do so simply because they cannot always count on the support of their magnates. De lokala furstarna kunde alliera sig med vikingarna och få hjälp i inbördeskriget också, mot att vikingarna fick slå sig ner och kanske tillbringa vintern eller använda resurser fritt
Vikingarna var ju väldigt flexibla och kunde också fungera som ambassadörer och samarbetspartner på många olika sätt. Fanns det en möjlighet för dem att få en tillgång på något sätt så tog de gärna den. De hade inte så mycket strikta regler på vad man fick göra och inte fick göra när man väl befann sig utomlands på det här sättet. Men de lärde sig väldigt fort att i Frankrike fanns det mycket att hämta. Det fanns många rika städer, det fanns många handelsplatser och det fanns många kyrkor och kloster. While the Franks are occupied with the civil war, the Vikings finally managed to push past their defenses and sail up the great rivers. In search of gold, glory and ultimately land, they advanced deeper into Frankish empire than ever before. Vikingarna var farliga krigare. Om de inte tog slavar och slog ihjäl och plundrade så krävde de ofta att de skulle få betalning för att låta bli att plundra. Och det kunde vara stora mängder silver och guld som de krävde för att lämna en stad eller en kustremsa eller så i fred. Och det var nästan ännu bättre sätt att plundra på, det vill säga man behövde inte ens slåss, man behövde inte göra någonting utan man behövde bara säga att ge oss pengar så låter vi bli. De här stora utbetalningarna kallas ofta för gäld. Till exempel så finns den stora Danagälden där engelsmännen betalar stora summor silver och guld för att vikingarna ska låta bli att plundra. Och det gör de också ett tag. Det kan vara så att de här gälderna har gjort att de har hållit sig borta ett par år, men sen kommer de ofta tillbaka. De här betalar ju. Ja, men då åker vi igen. Det var listigt av vikingarna, kanske inte så listigt i längden av de som faktiskt betalade ut de här stora betalningarna till vikingarna. What we're looking at here is no kind of concerted attempt to extort money or land out of the Carolingians or any other societies that these groups are coming into violent contact with. But rather, these are small groups operating very much within their own interests. I think we need to look at these groups as having their own individual objectives and goals and pursuing them in their own ways, rather than kind of conforming to a general strategy that may not have actually existed within their own minds. In March 845, a large Danish Viking fleet consisting of 120 ships sails up the River Seine to Paris. The new king, Charles the Bald, had tried fighting the Vikings off with his army but failed. Paris had a high city wall dating back to Roman times, and the city had several churches inside the wall as well as outside on the beaches of Seine.
Two bridges led to the city. On the mainland, these bridges were guarded by tall stone towers. The Vikings organized a siege on the city. The Frankish king, Charles the Bold, was eventually forced to pay a large amount of gold and silver as ransom for his city. När vikingarna följde floderna in i Frankrike och skapade allianser med lokala bundsförvanter, med lokala furstar, så fick de också möjlighet till att kunna etablera sig på land, åtminstone periodvis. De behövde till exempel inte åka hem över vintrarna. Tidigare så har det varit så att man åker ut på sina färder på våren, man plundrar och handlar under sommaren och så åker man hem under hösten och tillbringar vintern hemma. Men genom att man faktiskt kunde övervintra och stanna på land under vintern nere i Frankrike så kom man plötsligt i ett helt annat läge. Man kunde börja fortsätta sitt krigande och sin handel tidigare på våren. Och man kunde också börja etablera relationer med de som faktiskt bodde på platsen. Och det här är förmodligen början till det som vi senare ser när vikingarna faktiskt flyttar till andra platser. After the events in Denmark, more and more people traveled from Scandinavia and across the seas to other countries. It's not only armed men in search of gold and glory who make the voyage. There are also families with women and children, and sometimes the journey can be very long. Vikingarna emigrerar ju och flyttar till väldigt många olika delar i Europa. Framförallt norrut på Färöarna, på Island och så småningom också på Grönland. Många landområden tas över eller nyetableras genom vikingarna. De flyttar också till Skottland och till Irland och till England. The Frankish Civil War gives the Vikings an opportunity to stay in Francia for considerably longer periods of time. They manage to exploit the unrest for their own gain and are able to remain over the winter in several places in England as well as in the Frankish Empire. But life in exile at winter camp is not easy. The majority of the information we have from the continent at the moment is limited to the historical sources. We know the locations where they were setting up temporary encampments, but archaeologically, at least, it's quite difficult to identify these sites. Where we have had some really good archaeological research done recently is in England. And what we found in England are at least two now winter camps. Essentially, when these Viking forces were operating in the field for long periods of time, they'd often spend the winter ensconced in some kind of temporary encampment. Par exemple, sur le continent, on a donc des campements vikings qui sont installés sur l'île de Noirmoutier, mais aussi sur des îles de la Seine, par exemple Jeufosse, donc en aval de Paris.
What we're seeing here are groups that are very different to the early Viking raiding fleets. These aren't just a few crews of individuals operating opportunistically, but rather they're very large, comprising perhaps thousands of people, moving around the landscape for long periods of time. Unlike the early raiders who would raid seasonally, these groups were staying out in what is now France, in England, for years and even over decades of time. What we're not really sure about at this time is what these camps physically looked like. What we do see evidence for, though, is their occupation of the site itself, largely through evidence of metal production and manufacturing and trade. And the thing about these sites is that they're often detected through the work of metal detectorists. So we actually have a preponderance of fragments of jewelry, of fragmented coins, bits of silver bullion, which attest to actually quite a large amount of loot being processed at these sites, and also to substantial trade. Donc au quotidien, la vie sur ces camps, évidemment, c'est une vie assez sommaire. C'est un habitat temporaire. On ne voit pas de structure en dur, on va dire. On n'a pas de grands bâtiments bien construits. On s'imagine plutôt, comme le nom l'indique, une forme de campement, quelque chose de plus sommaire. Det är kallt, det är fuktigt hela tiden. Även om man tar på sig många lager ylle, vilket de säkerligen gjorde, hade mycket halm i skorna, så frös de hela tiden. Och när man bor i läger på vintern så torkar kläderna aldrig. Filtarna som man har på sig när man sover, de torkar aldrig. Tältdukarna torkar aldrig. Sen om de hade djur med sig, hästar till exempel, så måste hästarna hela tiden ha färskvatten. Det fanns förmodligen inte mycket till bete, även om det kanske var bättre bete i Frankrike på vintrarna än vad det är i Skandinavien. Det var förmodligen en hel del som dog i de här lägren just för att det var så hårda förhållanden. Assez intéressant du point de vue des sources écrites, c'est qu'on voit aussi qu'il y avait des femmes et des enfants qui vivaient également avec les groupes de Vikings sur ces camps. Alors, qui étaient-ils? Est-ce qu'ils venaient de Scandinavie avec eux? Est-ce qu'ils faisaient partie de l'armée en mouvement? Ou est-ce que c'est des captifs qui ont été pris à l'occasion d'attaques, soit pour ensuite être revendus comme esclaves, soit pour être gardés comme concubines, ou est-ce que ce sont devenus des partenaires à part entière? C'est assez difficile à dire.
sur les campements qu'il a été possible d'étudier en Angleterre, donc sur la base du matériel archéologique, on voit aussi donc, cette impression d'une armée en mouvement, donc la culture matérielle d'une petite communauté militaire qui se déplace. Donc, par exemple, à Torksey, donc on a un site d'une taille importante, de plusieurs hectares, où on a un matériel archéologique abondant, donc des objets métalliques essentiellement, puisque c'est un site qui a été étudié sur la base d'objets recouverts grâce à l'utilisation des détecteurs de métaux. Et là, on voit donc des activités de production d'objets, mais surtout un aspect aussi commercial. Et donc le site de Torksey, on l'associe donc aux années 870, où la Grande Armée était en mouvement sur les territoires anglo-saxons. But one of the things I find really interesting about these sites is what they mean for our perceptions of the later settlement of the landscape in both England and in the Carolingian Empire. If we're to accept that these large Viking forces were comprised of numerous autonomous groups coming together and acting together for a short period of time, then what we essentially have here is the creation of, although we call them often armies, they're actually kind of mobile societies or polities in their own right. And the conditions in which they're living in these camps might actually provide a kind of precursor for the later settlement of the landscape, both in England and within the Carolingian Empire, because it might have been the first time that many of these groups were coming together and inhabiting a single area in such a way. After the death of Charlemagne, civil war raged in Francia, and the coastal defenses couldn't be maintained. The area lay open to Scandinavians searching for gold, glory, and eventually land. Meanwhile, there was also unrest in Denmark. Along with usual adventures, there were now other people in exile, looking for new opportunities abroad. During the 800s, as the Vikings managed to push deeper into Christian Francia, their tactics changed. They went from pillaging small monasteries to attacking large cities like Paris. A common Viking strategy was to hold a city hostage, forcing them to pay a ransom, usually gold and silver. Despite the turbulence that plagued Francia during this period, the Vikings will not be able to remain. The resistance soon becomes stronger again, and the new Frankish emperor manages to rebuild his defenses, including those along the River Seine, preventing further attacks on Paris. During the years that follow, the Vikings will instead turn toward the British Isles. This, however, is only temporary. The Vikings haven't finished with Francia. When they return, they do so with a new goal: to become an integrated part of Frankish society. And in order to achieve this, the Vikings are willing to go to any length.